o pensamento de Gandhi sobre a liderança relevante para o século XXI, através da arte têxtil e instalações. É a abordagem inédita oferecida pela artista visual, estilista, poetisa e curadora indiana Shelley Jyoti. Namaskar, and a very good evening to you all. To begin Olá e boa noite a todos. I would like to thank the Consulate General and Palas Athena for inviting me to participate in the event 39th Gandhi Week. It's the Forum for the Culture of Peace and Nonviolence. Remembering the father of our nation with immense gratitude, an apostle of peace and nonviolence. I quote his granddaughter, Shrimati Tara Gandhi Bhattacharjee. The quest to know more of Gandhi than ever before. Next slide. The quest to know more of Gandhi than ever before is like chasing the golden deer of Ramayana that runs in the pursuit of worldly attraction. Today, the man is in search of Gandhi to know and explore solutions to contemporary crises. The fact is, Gandhi resides in all and himself to those who are in search of self. We are in the thrust of tumultuous times. The world is a pandemic that the century hadn't seen or even visualized. These are moments of contemplation, self-realization, and soul-searching. The need of the hour is bringing in the culture of we, social involvement, structural liberation, holistic salvation, and Gandhi said, I quote, "The best way to find yourself is in the service of others." Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao Consulado Geral da Índia e à Palas Athena por me convidarem à 39ª Semana Gandhi do Fórum do Comitê da Cultura de Paz e Não Violência. Relembrando o pai da nação indiana, eu cito sua neta, Tara Gandhi. A busca atual por se saber sobre Gandhi, do que jamais se soube, é como a perseguição ao servo dourado do Ramayana, que se torna a busca pela atração mundana. Hoje, alguém busca por Gandhi para conhecer e explorar soluções e crises contemporâneas. A verdade é que Gandhi reside em todos e cada um. Ele se apresenta àqueles em busca do eu. Estamos atravessando tempos turbulentos. O mundo está enfrentando uma pandemia que este século não havia previsto. Estes são momentos de contemplação, autorreflexão e busca da alma. A necessidade de agora é o envolvimento social, estrutural, libertação e salvação holística. Gandhi disse, a melhor forma de encontrar a si mesmo é se perder no serviço ao outro. Every artist dips his brush in his own soul. What he's in his Henry Butcher. Life came to a full circle when I had a close brush with incidents that led me to deeper Gandhi and his philosophies. I experienced in 2002 as a mother of 2 teenage children when in one split moment our house was doused with kerosene oil and we were about to mob. My country was going through upheaval with the mind-boggling scams with no accountability. 26/11 took place in Mumbai, and my husband was in that night at the Taj Hotel. Whether it was security lapse or the government failure, one felt helpless. The need of citizen awakening and participative communities with a strong sense of my duty, my country, seemed the resolve to my mind. These pictures that you see are from the time that and 23/11 period of my artistic career. Todo artista mergulha seus pincéis em sua alma e cria aquilo que encontrou em sua vida. Essa é a história da minha arte. A minha vida deu uma volta de 360 graus. Quando em 2002, como mãe de 2 adolescentes, eu vivi os motins de Gujarat. Nessa mesma fase, ocorreram golpes alarmantes
em somas incompreensíveis. No dia 26 de novembro, os ataques de Mumbai aconteceram e nos perguntamos quão vigilante pode ser a segurança da nossa comunidade a ponto de um grupo de jovens pudesse andar por aí e fazer do país todo refém. Quer tenha sido uma falha de segurança do governo de todo modo, nos sentimos importantes. A necessidade de termos cidadãos despertos e comunidades participativas com forte senso de meu país e meu dever se tornou uma determinação em minha mente. Gandhiji's idea of Swadharma became very relevant to me. Swa and Dharma, this is a Sanskrit word which means my duty. What I mean by Swadharma within the context of my work is the adherence to one's duty toward the society and unto oneself. It means a performative nature of duty which is done voluntarily, wholeheartedly, with a purpose that would eventually make an individual happy and contented. Então, o ideal gandiano de Swadharma tornou-se importante para mim. Swadharma é uma palavra sânscrita dividida em duas partes, va, que é meu, e dharma, dever. O que eu quero dizer com Swadharma, no contexto da minha obra, é adesão ao dever próprio em relação a si e à sociedade. Significa a natureza do dever em performance, feito voluntariamente de todo o coração e com um sentido de propósito que fará de uma pessoa alguém feliz e contente. My art practice has two components. One is Gandhi's thought leadership in relevance to building moral and peaceful societies. That is the premise of my work. Through the nationalist narratives connecting with the present, I narrate Gandhi's ideas and experiments that he succeeded in with reference to his first Champaran movement, 1917-18, Salt March movement, 1934, Swadeshi movement as an idea of self-reliance, Swaraj as community nation building. Through the contemporary art production by using textile tradition called Ajrak that historically dates back to Indus Valley civilization. In short, my works examine Gandhi's message to humanity, engagement with craft communities, a struggle of India's independence, exploration with heritage, textile tradition, and reasons to empower individuals. A minha prática artística tem dois componentes. Um é a liderança, como pensada por Gandhi, em relação à construção de sociedades morais e pacíficas, por meio de narrativas nacionalistas sobre o passado colonial em conexão com o presente. E a outra se dá pela produção artística contemporânea de uma tradição têxtil chamada Adra, que historicamente data da civilização do Vale do Rio Indo. A Adra, que é impressa nos dois lados, está entre os mais refinados exemplos de arte têxtil do mundo. Meus trabalhos examinam a mensagem de Gandhi à humanidade, relacionando-as com comunidades artesãs, a luta pela independência da Índia, a exploração do legado da tradição têxtil e razões para empoderamento pessoal. Relevance of Gandhi in my artworks as nation building. My artworks and installations are on homespun, hand-woven fabric khadi. As a visual and a textile artist, I use khadi as a canvas with ajrak printing, both as a symbol of my country and as a material that expresses qualities of self-purification, self-reliance, and independence. Então, como artista visual e têxtil, eu uso CAD com uma tela e impressão ádica e tintas naturais, tanto como símbolo do meu país, como um material para expressar qualidades de autopurificação, autossuficiência e independência. So, from 2009 to 2018, I had produced 4 on inspired by Gandhi. In 2008, I explored the role of indigo in India's freedom struggle and Gandhi's subsequent intervention as his Champaran movement. I explored the plight of the indigo farmers through a literary text called Neel Darpan. And the question that I raised as an artist was,
How are those farmers different than the farmers today? I also explored indigo as a plant color and a dye. The title of this exhibition was Indigo Narratives. And soon I went into deeper inquiry to understand Gandhi through this phase where I explored Gandhi's idea of Swadharma and Sarvodaya. Further investigated the idea of social activism through my work in the show on a title, Salt the Great March in 2013. In 2016, I created an exhibition on a title, The Khadi March Just 5 Meters. The genesis of this exhibition was Gandhi's quote, if you give 3 paisa to the spinner and weaver, give them 3 annas, and that would mean Swaraj to them. I explored the idea of 30 crore urban population. If by the virtue of my duty towards country buys 5 meters of hand-spun, hand-woven fabric once a year, look at the production demand it creates for the rural livelihood. These works are a call to action for urbanites to grant dignity in the rural brethren. And the next work in 2018 was Bound by Duty, an idea of Swaraj and collectiveness inspired by Gandhi's most important book, Hind Swaraj, to seek answers. And with the idea of social responsibility, I investigated the meaning and importance of relationship between self, societies, and self-transformation. De 2009 a 2018, eu realizei 4 exposições com esta temática, com a temática da filosofia gandhiana. Em 2009, eu realizei a primeira exposição Narrativas em Índigo, onde eu explorei, então, o papel na luta pela libertação da Índia e a intervenção subsequente de Gandhi com o movimento Champaran em 1917 e 1918. Explorei também a questão do suplício dos fazendeiros, comparando o papel dos fazendeiros indianos hoje em dia e na época da colônia. E também explorei o índigo como uma tintura vegetal da tradição Adrak. Em 2013, eu realizei a exposição Sal, a Grande Marcha, onde eu explorei a filosofia gandhiana de Swadharma e Sarvadiya e investiguei a fundo a ideia de ativismo social com os meus trabalhos. Em 2016, eu realizei a exposição Marcha do CAD, apenas 5 metros, um chamado à ação que desafia a população urbana a garantir a dignidade dos seus irmãos de áreas rurais, repensando o compromisso com tecelões e pessoas com artesanatos nos vilarejos. Em 2018, eu realizei a exposição Atado pelo Dever, uma ideia de Swaraj e coletividade. Me voltei ao trabalho mais importante de Gandhi, o Hind Swaraj, para buscar respostas aos meus dilemas. Eu queria entender o significado e a importância do relacionamento entre eu, as sociedades e a transformação social. I'd like to show you the site-specific installation that was created in 2016. The title of this installation, it's a 10 feet high installation, is The Yarn Spring. And inspired by Gandhiji's quote, and I quote, if you can ensure them 3 annas instead of 3 paisa that they get today, they as in the spinner and weavers, they would think that they have won Swaraj. I explored the idea of 30 crore urban population as a duty of my country to buy 5 meters once a year. Sorry, the mammoth production demand it will create for spinners and weavers and handicraft makers could bring on another social movement effortlessly. The production and the consumption also result in to connect urban with the rural. This installation is made out of 1,000 bunches of hand-spun cotton yarn, braided, knotted, and macrame. The structure that you see is representing 70% of Indian population that live in the villages who are spinner and weavers. The spring of yarn is indicative of the economic growth in their livelihoods, and the rest follows. Essa instalação que vocês estão vendo é uma instalação de aproximadamente 3 metros de altura. Se você pudesse garantir 3 annas,
ao invés dos 3 paias que eles recebem hoje, eles pensariam ter conquistado Swaraj. Então, assim, ele se dirigia aos espectadores urbanos, né, Gandhi. Então, a fonte do fio é uma instalação de local específico, feita com 1000 novelos de fio artesanal de algodão, traçado e atado com macramé. Senti a necessidade de pensar no conceito de 5 metros de tecido, o comprimento básico necessário para se cobrir. Explorei a ideia de como a população urbana de 300 milhões poderia dar origem a outro movimento social sem esforço, apenas comprando 5 metros cada uma a um ano como um swadharma, como um dever para o país. A estrutura representa 70% da população indiana que vive em aldeias, que são fiandeiras e tecelãs. A fonte dos fios indica crescimento econômico em seus meios de subsistência e o que se segue. My inspiration for this installation is connecting rural with the urban, and this is what our present establishment talks about, vocal to local. Gandhi asked urban middle-class families to reorient their consumer habits rather than purchasing foreign-made goods. He urged them to consume those goods made by Indian hands, and this way the urbanites would perform their self-duty to their Indian community, producers of khadi and other goods. Although he promoted hand spinning as a source of supplementary income for Indian villager communities, particularly women who had limited source of income and those affected by devastating floods, his main focus was to re-establish a deep, meaningful relationship between the rural and the urban. A minha inspiração para essa instalação é a ideia de conectar a Índia rural e a Índia urbana. Como diria Gandhi, é dar voz para os locais. Então, o Gandhi ele pediu que as famílias urbanas de classe média reorientassem os seus hábitos de consumo, comprando produtos locais ao invés de estrangeiros. Então, existia essa preocupação, né, que esses urbanos realizariam o seu dharma para com a comunidade nacional, fornecendo trabalho para os produtores de khadi. O movimento de Swadeshi de Gandhi era voltado principalmente à população urbana de classe média, que testemunhava o progresso do início do século XX. Conquanto tenha promovido a fiação manual como fonte de renda suplementar para as comunidades de vilarejos da Índia, sobretudo mulheres com fontes limitadas de renda e áreas afetadas por inundações devastadoras. Seu foco principal era reestabelecer uma relação profunda e significativa entre a Índia rural e a urbana. So the exhibition Just 5 Meters, the Khadi March, the focus on Swadharma to buy 5 meters of khadar once a year possesses the potential not only to reclothe the urban India, but also to build new bonds between urban and rural population. I use Khadi as a medium that can be a catalyst for the new dialogue with our fellow human beings in the rural India. O principal objetivo dessa exibição, né, o foco, era essa Swadharma de comprar 5 metros de khadar uma vez por ano. E ela tinha o potencial não apenas de, digamos assim, revestir, né, a Índia urbana, mas também de construir novos laços, né, novas pontes entre as populações rurais e urbanas, investindo nas comunidades através da nação que tem uma causa e um propósito em comum. This artwork that you see on it is with 2 ajrak pieces with the large left hand. The idea is also trying to reintroduce the earlier form of heritage textile to the urban viewer, and also letting them know that we need to engage with the livelihoods of the rural people. And hence the title is Lend a Hand. And now I will roll out my art and the artworks and installations. Então, esse CAD que vocês estão vendo, ele é feito com essa técnica, né, de impressão nas 2 faces. Ele tem como objetivo realmente recuperar esse legado, essa tradição. E agora eu gostaria de falar um pouco da marcha do CAD, né, apenas 5 metros, a série de uma mão, que é um dos meus trabalhos.
The next series in the same exhibition was on the fashion segment that I had created on a title, Clothing Gandhi's Nation. And I move on to the next slide, where I'm exploring the transformative possibilities of dress as a vehicle to express the community through my installation of ajrak blouses, caps, and jackets. Not only was khadi clothing a sign of new national identity, by the bygone era redesigning clothing for the viewer to use khadi to articulate new priorities and allegiances. Então, agora eu gostaria de falar de um outro segmento dessa exposição, que é o segmento de moda, de roupas e acessórios. A ideia de vestir-se como um verdadeiro compromisso cívico pelo ideal do meu país. Então, durante a luta pela liberdade, um novo estilo de vestimenta nacionalista feita com khadi branco quis unificar e gerar comprometimento civil e consciência política a todos. No segmento da moda, eu explorei a vestimenta como catalisadora de mudança social. Aqui, o tecido khadi se torna um meio cultural de agir em perspectiva renovada. A escolha desse tecido khadi representa uma mudança no estilo de vida consciente, meio de vida no estilo de vida consciente, no meio de vida dos tecelões que se sustentam por meio do seu artesanato. As an artist, I created these blouses where I was trying to create an installation to show the renewed look of khadi and Gandhi through these blouses, which are contemporary interpretation of what 21st century women are wearing. Então, com a criação dessa exposição, né, com essas jaquetas, eu quis mostrar, então, essa repaginação do uso do khadi e das vestimentas em geral, né, as vestimentas tradicionais, mostrando uma maneira de como as mulheres se vestem hoje em dia, né, em tempos contemporâneos. To Gandhi, dress became a visual and a symbol of his journey to fight against British. The khadi cap eventually provided a visual uniformity which never existed in our Indian wear. And I created these khadi caps with ajrak printing. This comfortable headdress had become another style statement in the 21st century. I created these ajrak printing and khadi caps. To me, ajrak caps visually signals one's allegiances. Então, dentro desse mesmo segmento, eu também criei essa exposição de chapéus, né? Então, para o Gandhi, vestir-se tornou-se um símbolo visual da sua jornada na luta contra o Império Britânico. E essa boina em khadi, nesse tecido, como notado por Tardo, conferiu uma uniformidade visual que até então não era parte dos acessórios de cabeça indianos. E esse adereço que é confortável, esse adereço de cabeça que é confortável, ele pode se tornar um manifesto estilístico do século XXI. Eu criei estampas em adirá e corantes em boinas de khadi. Para mim, essas boinas de adirá sinalizam a resiliência, né, a resistência de uma pessoa. This artwork that you see is on a title, Timeless Silhouette, Blouse Samplers. And the 2D artwork has silhouette of upper body worn by the contemporary women in India and has the Western and Orient influence and design silhouette. I'm also trying to document the traditional ajrak patterns that has been worn by women of India in the 21st century. Então, essa obra que vocês estão vendo em 2D tem silhuetas de blusas usadas por mulheres da Índia de hoje e tem influência do Oriente e do Ocidente no design e na forma. Tento também documentar os padrões tradicionais de adhira usados por mulheres da Índia no século XXI. And I like to show some of the other artworks on the same timeless series on the blouse samplers. I will roll out a few artworks. Então, eu gostaria também de mostrar outros exemplares dessa exposição, que também tem peças utilizadas por mulheres. Next. 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 These are all from the Timeless series. The blouses and
and the Angrakas. Essas blusas, esses angrakas, eles são todos da série atemporal. This artwork that you see in the middle is amongst one of my most published works. The one in the middle, the red color. Essa arte que vocês estão vendo no centro, né, que está contornada então pelo tecido vermelho, ela é uma das peças mais publicadas, uma das minhas peças mais publicadas em edições de arte. Next. But what is Ajrak? The craft of Ajrak textile tradition dates back 4,500-year-old. More than 500-year-old Kutch-made Ajrak fragments have been found at Fustat, Cairo, first Islamic settlement. From a technical perspective, Ajrak is a very demanding and a laborious form of cloth printing and dyeing technique. Então, o que é Ajrak? O artesanato dessa tradição têxtil, Ajrak, ele tem aproximadamente 4.500 anos de existência e houve descoberta de fragmentos desse tipo de arte têxtil, de Kutch, de mais de 500 anos, em Fustat, o primeiro assentamento islâmico do Cairo. Ajrak é tecnicamente uma forma complexa e trabalhosa de estamparia em tecido resistente e tintura. As an artist, the content of my work is Gandhi, but when I'm trying to create and narrate my story, it is with the textile tradition called Ajrak. I have worked with the 10th generation Ajrak craftsman living in Bhuj. I work with Junaid M. Khatri, son of Dr. Ismail Bhai Khatri, who have been assisting with my project since 2008. My designs are entirely contemporary interpretation of the politics of indigo, salt, Khadi, and Swaraj, and the freedom struggle, which is relevant in the 21st century. Então, o meu trabalho, ele expressa a tradição e a filosofia gandhiana e também, né, por meio dessa magia do Ajrak. Eu trabalho com um artesão da 10ª geração de Ajrak, residente em Bhuj, em Gujarat, e trabalho também com Junaid Khatri, filho do Dr. Ismail Bey Khatri, que me dá assistência desde o meu projeto com o índigo. Os meus designs, eles são interpretações inteiramente contemporâneas da política dos movimentos do índigo, do sal, do Khadi e o significado de Swaraj na luta na Índia por sua independência em respeito ao século XXI. As a visual artist, I was exploring the idea of taking an action of buying 5 meters, which would allow us to question ourselves. Do we value craft, artisanal skill, and the labor of our rural fellow countrymen and women? And if so, how do we demonstrate this to ourselves and to one another? And I will quote Gandhi once again here, where he said, "I will give you a talisman." Quote, "Whenever you are in doubt or when the self becomes too much with you, apply the following test. Recall the face of the poorest and the weakest man you have seen and ask yourself if this step you contemplate is going to be used to him. It will lead him to freedom for the hungry and spiritually starving millions." The idea was to connect with the 70% of the rural population who have remained illiterate for as many years of our independence. Next. Como artista visual, eu explorei a ideia da ação de comprar 5 metros de tecido que faria com que nos questionássemos. Será que valorizamos de verdade a arte e a habilidade do trabalho dos nossos irmãos e irmãs camponeses? Caso sim, como demonstramos isso a nós mesmos e uns aos outros? Então, nessa ocasião, eu lembrei de uma citação, né, de uma ideia importante de Gandhi. Ele dizia assim, eu vou lhe dar um talismã. Se você tiver qualquer tipo de dúvida sobre a sua próxima ação, sobre a ação a seguir, peço que você feche os olhos e pense no rosto da pessoa mais pobre, mais miserável que você já encontrou. E então, contemple a sua ação. Ela será útil para a felicidade desta pessoa que você imaginou? Se for útil, siga adiante. Se não for, não deve ser feito.
This site-specific installation is on a title Lunar Swell, where I'm trying to talk about Gandhi as a timeless phenomenon. This installation of 12 flags with different phases of moon attempts to highlight important Gandhian principles and practices in the light of timelessness, with a capacity to summarize, digest, and appropriate the labors and experiences of the past for the benefits of the present and the future generation. Although, without alluding to the specific historicity of events, Gandhi's idea of Swaraj remains eternal and embedded in time. The idea of Swaraj is timeless, whether Gandhi's narration of Hind Swaraj critiquing Western modernity, or Tilak's famous quote, "Swaraj is my birthright," or Swami Vivekananda referring to Swaraj as internal awakening in the early 20th century. Então, é importante entender Gandhi como um fenômeno atemporal. E esta minha exposição, essa instalação com 12 bandeiras, ela tenta destacar essa importância dos princípios e práticas gandhianas à luz do que é temporal e da atemporalidade, com a capacidade de resumir, digerir e apropriar os trabalhos e experiências do passado em benefício das gerações presentes e futuras. Então, a ideia de Swaraj, ela é atemporal, quer seja na crítica à modernidade ocidental feita por Gandhi com seu Hind Swaraj, ou a famosa citação de Tilak, "Swaraj é o meu direito de nascença", ou mesmo Swami Vivekananda se referindo ao Swaraj como o despertar interior no início do século XX. For creating an idea of timelessness, I was inspired by the crescent of the moon that has an alluring beauty, legend, and the timeless quality of the moon. Então, enquanto artista, eu sou inspirada pela poderosa lua que orbita a Terra, né, mudando a sua aparência de acordo com a posição em relação à Terra e o Sol. A lua muda de forma em ciclos que se repetem a cada 29 dias. Para mim, o crescente lunar tem uma beleza sedutora, lendária e de qualidade atemporal. My present body of work is on Swaraj and collectiveness. These ongoing works are inspired by Gandhi's seminal anti-imperialist text Hind Swaraj, written in 1909. Inspired by the idea of social responsibility, I created a lot of fishes and investigated the meaning and importance of relationship between self-societies and transformation in a fast-paced, technology-driven world. Esses meus trabalhos são inspirados pelo importante texto anti-imperialista do Gandhi intitulado Hind Swaraj, de 1909. Então, eu criei uma série de imagens, né, no formato de peixes, que tinham justamente esse significado de fazer a reflexão sobre as sociedades, a transformação social nesse mundo tecnológico atual. The next artwork is inspired by Gandhi's book Hind Swaraj. In the preface of the book, which is one of the most jumping point for me to begin this exhibition, I quote Gandhi here. He says, "These views are mine and yet not mine. They are mine because I hope to act according to them. They are almost a part of my being, but yet they are not mine because I claim no on the originality. They have been framed after reading several books." Gandhi's Hind Swaraj is like a seed text. It's written 100 years before, that comes alive with every generation, and before it extinguishes, life within the seed starts germinating after lying still and dormant, and then it begins its journey, just like this artwork that you see. Então, essa imagem que vocês estão vendo, né, essa arte que vocês estão vendo, remete justamente à roda do Swaraj. Ela está inspirada justamente nessa citação de Gandhi, que diz: essas ideias não são minhas, elas são minhas apenas porque espero agir de acordo com elas. Elas são quase parte do meu ser, mas não são minhas, no entanto, pois não reivindico qualquer originalidade. Foram concebidas pela leitura de muitos livros. O Hind Swaraj é um texto fundamental que revive cada geração. E antes que se extinga, a semente da vida germina depois de um período de dormência e reinicia sua jornada mais uma vez. A roda do Swaraj é eternamente relevante em todas as gerações.
self-rule, self-control, inner strength, self-realization. To bring social revolution for creating peaceful societies, the idea of self-rule and self-control needs to be experienced by each individual. Então, essa ideia, né, do autocontrole, do autogoverno, do autodever, ela precisa ser vivida por cada indivíduo. But what is the connection between the fishes and Swaraj? I'm inspired by the microorganisms in water, such as trillions of tiny fishes collaborating together, displacing water to create oceanic currents and waves and turbulent undersea environment. I examine the idea of collectiveness. When the millions and trillions of fishes cool together in water, they bring oceanic currents. So I'm examining the idea of collective impact that can bring about social change with evolved and spiritually aware communities. Então, por que utilizar a imagem dos peixes nesse sentido, nesse caso? A razão é muito simples. Eu me inspiro nos peixes, nesses micro-organismos aquáticos, né, como esses trilhões de minúsculos peixes que juntos colaboram para formar as correntes oceânicas, as ondas e as turbulências no ambiente submarino. Eu examino essa ideia de coletividade, de impacto coletivo, justamente por meio dessas imagens. This artwork is made on khadi with ajrak printing and dyeing, and it is 80 feet into 70 inches. In this, I express the power of Gandhi's thought through ajrak embellished textiles with the signs of sea. The power of collective action, like the schools of fish, was an outgrowth of millions who moved in unison, performing their duties to themselves, their neighbors, and their fellow countrymen. Individual action, when performed alongside others, produces power that exceeds the simple sum of its individuals. A ideia aqui é expressar o poder do pensamento de Gandhi por meio de tecidos adornados com ajra. E nessa coleção, especificamente, eu gosto de refletir sobre essa ação coletiva, como a ação dos cardumes de peixes, que formam uma consciência de milhões, né, e movem em uníssono, cumprindo o seu dever não só consigo mesmos, mas com seus vizinhos e seus conterrâneos. Então, a ideia aqui é remeter a esses cardumes de peixes do mar que produzem suas próprias correntes e contracorrentes. Next. 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 These are the artworks for you to visualize them. Essas são algumas das obras da coleção para que vocês possam ver. Next. This is amongst my most ambitious project in the same exhibition, where I created an 80 feet long artwork. And the samples that you see are 20 feet panels exhibited at the India International Center. And the idea of creating this 80 feet was I wanted to show the aquarium and the groups of fishes, when they move together in water, they can bring oceanic currents to inspire the individuals. And I may have created more than 2,000 fishes in this show. Então, para que vocês tenham ideia, essa é provavelmente uma das minhas obras mais audaciosas, em que eu criei 8 painéis com aproximadamente 6 metros de tecido cada um, e uma obra que coletivamente tinha aproximadamente 24 metros. Então, a ideia foi criar uma ideia de aquário de peixes com ajra, né, e fazer esse apelo visual para que o espectador pudesse entrar nas águas. Eu prevejo aí que eu tenha criado mais ou menos 2.000 peixes nessa exposição. Next. This is a 20 feet panel as a part of that 80 feet long artwork. Esse é um painel de 6 metros, e ele é parte desta coleção
de 24 metros de tecido. Next. Next. And before I end, I'd like to show you the installation, which is made out of 95 tonal indigo dyed strips and placed in the center of the gallery at different height and distances to create volume of water with variable length of strips. This site-specific installation is inspired by the idea of collective community emphasizing human birth, of self-enlightenment, and self-rule. It depicts the power of collective minds where an increasingly aware civilization experiences cleaner water. Então, eu gostaria aqui de, antes de terminar, compartilhar com vocês esta instalação que foi realizada em 95, e ela é feita toda de faixas que foram tingidas com índigo e posicionadas no centro de uma galeria com diferentes alturas e distâncias para criar um volume de água. A instalação de local específico, inspirada pela aldeia da comunidade coletiva, enfatizando a importância da autoiluminação, do autodomínio, retrata o poder das mentes coletivas nas quais uma civilização de crescente conscientização experiencia águas mais limpas. I conclude and quote, "In a gentle way, you can change the world. We can, in our own small ways, engage in uplifting others to bring change in the society." Thank you very much for having me here. Eu gostaria de concluir citando aqui Mahatma Gandhi, né? De modo gentil, você pode mudar o mundo. E é justamente o que eu acredito, que nós podemos, de maneira muito simples, ajudar pessoas elevando seus espíritos. Muito obrigado a todos. Felicitações à senhora Shelley Jyoti pela participação especial dedicada a Mahatma Gandhi.